Den Transformator Bier dem Feuer Riesten. Das ist kein Kinderspiel. Sondern ein ernsthaft Sach. Wie man sagt, Gutter wien Effortet kein Gas. Gu Arbeit findet I memmer ihren Weg. In dieser kleinen Gastje ist ein Werkstatt. Die Transformatoren professional repariert. Obwohl der Meister die Grundschule nicht abgeschlossen hat. Verlst sich auf Naturwissenschaften. Und ist der unangefochten Expert fr Transformator Reparatur in Ort Jordan. Show der nur den Hofvaler Transformatoren an. Dan weet du, wie gut sein Handwerk ist. Dieser 2 Kilowatt Transformator ist gerade angekommen. Und der Meister erkennt sofort das Problem. Nachdem der Lehrling den Kern aus dem Long gesehen hat, bestet sich die Diagnose des Meisters bis ins Detail. Man sieht mit Blomage, dass die Isolierleisten der Wicklungen locker sind. Besonders der obere Teil ist stark besteht. Ein Kirschles durch Fremdkörper ist unvermeidlich. Das Problem ist gefunden. Der Rest erklärt sich von selbst. Sobald das L abgetropft ist, wird der Kern herbergebracht und die Arbeit beginnt. Fr den Meister ist so ein Reparator nicht schwer. Nur ziemlich im Scham. Denn die mittlere Wickling muss ersetzt werden. Und dafür muss der gesamt obere Teil zerlich werden. Zuerst wird die obere Abdeckung entfernt. Dann muss auch der obere Klemmring abgenommen werden. Die Leitungen werden vom Gestel abgeschnitten. Und anschließend die oberen Stahlplatten. Jetzt kann man die Hock und Niederspannung herausnehmen. In diesem Zustand ist der Schaden kaum wiederzuerkennen. Wie viel Stunden Arbeit braucht es wohl, das zu reparieren? Nach dem Entfernen der Ohrenhochspannungswinkel zeigt sich, dass die Niederspannung in Ordnung ist. Das erste Part einiges an Arbeit. Die Niederspannung wird auf der Wickelmaschine fixiert. Der Lehrling benutzt ein Liest, die Höhe zu bestimmen. Dann wird Isolierkörper aufgetragen. Und die Isolierleisten werden gewickelt. Diese Isolierleisten trennen Hoch- und Niederspannung voneinander. Und sorgen zugleich für Heilung. Zusätzlich wird ein Dolchflosserin gebildet, damit das Isolierl eindringen kann. Nun kann die Wickling durchgeführt werden. Man sieht, dass die Hochspannungswinkel Schicht für Schicht aus Kupferdraht besteht. Zwischen jeder Schicht wird Isolierpapier eingelegt. Je mehr Schichten, desto höher die Leistung des Transformators. Nach dem Wickel werden die Enden mit Isolierkörper fixiert. Dann wird die Wickling wieder eingesetzt. Aus Sicherheitsgründen repariert der Meister auch die restlichen Wicklungen. Damit wirkt der Transformator wie neu. Fast wie verjängt. Nachdem die oberen Teile montiert sind, werden die Leitungen verbunden und fixiert. Die flachen Leitungen sind die Anschluss der Niederspannung. Weil sie weniger Windungen hat, sind die Leitungen dicker. Jetzt werden die Hochspannungen verbunden. Zum Schluss werden die Verbindungsstelle isoliert und umwickelt. Damit ist die Reparatur des Transformators zu 90% abgeschlossen. Nun wird der Kern wieder eingesetzt. Während der Reparatur werden der Kern und das L der Luft ausgesetzt. Feuchtigkeit und Schmutz sind unvermeidlich eingedrungen. Das benötigt die Isolierung erheblich. Stierfehler zu vermeiden, nutzt der Meister eine einfache Methode zur Trocknung. Entfernt Gas und verbessert die Zirkulation.
Wie viel verlangt der Meister wohl für so ein Reparator? Was wie ein fairer Preis?